Welcome to Audition Global. The Audition Global. So, after some small technical problems, we are now very happy to start our first Audition Global, also called Cross Culture Club. That means every second Sunday at 4 o'clock we are going to meet, and it will be in English and in Turkish, and I'm very happy that Sadik is here to help us to translate. Birkaç teknik aksaklıktan hemen sonra yayınımıza başlayabiliriz. Yapmayı düşünüyoruz. Yayınımız ve Türkçenin yanı sıra İngilizce olacak. Sadik, I think the sound is not so good. It's not so easy to hear you. Let me now you can hear. Yeah. So I might use my. I'm not sure. How is my voice right now? This is super. This is super. Okay, I will hold the phone with me. Okay. Right. Do I need to repeat again to what did you say? Yeah, probably that would be nice. Okay, sure. Birkaç teknik aksaklıktan sonra yayınımıza başlayabildik. Pazar günleri yayınımız olacak. Sizlerle de aramızda müzik dinletisiyle başlayacağız ve bu ilk yayınımız aynı zamanda. Sizleri aramızda görmekten mutluyuz. İyi seyirler şimdiden herkese. Yayınımız Almanca ve Türkçe olacak. İngilizce ve Türkçe olacak. Bilginize. Yeah, thank you very much. Sadik is right now in New Jersey, near to New York. So that is the nice thing about internet, that we all can connect with each other. And he was so nice to help out, so that this today will happen in English and in Turkish. Ben New Jersey'den katılıyorum yayına. İnternetin bize sağladığı imkanlardan, fırsatlardan biri diyelim. İşte Ahim arkadaş Almanya'dan, ben New Jersey'den. Bu sayede bu yayını gerçekleştirme şansımız olacak. Why especially English and Turkish? The reason is that we in Hanover from the youth organization Yanun and our friends from Diyarbakir started to work on music projects together. And after 2 years of preparation, it worked to open a small independent music school in Sur, in the old part of Diyarbakir. Yayınımızın neden İngilizce ve Türkçe olduğuyla ilgili kısmına gelirsek, 2 yıllık bir hazırlık çalışmasından sonra Diyarbakır'daki partner kuruluşumuz, yani ortak kuruluşumuz ile bir bağımsız bir müzik okulu açmayı başardık Sur'da. Dolayısıyla buna önem veriyoruz. Bundan dolayı da yayınımız İngilizce ve Türkçe olacak. Yes, and it got opened in February. It got closed because of Corona pandemic again in March. And then we decided we are not just stopping, we try to move into the internet and to work internationally about music. And then we had the idea of this every second Sunday, 4 o'clock German time, 5 o'clock Turkish time, to meet and always to have a guest which will present his or her own music, her own culture. And this will happen today for the first time. Müzik okulunu Şubat ayında açtık ama bu dünya genelinde yaşanan Covid salgını sonrası ne yazık ki Mart ayında kapatmak zorunda kaldık. Ondan sonra bu fikir aklımıza geldi. Bunu online olarak internet üzeri sürdürmeyi. Dolayısıyla her ayın 2. pazarında bu şekilde yayın yapmaya devam edeceğiz ve bizim konuklarımız olacak, farklı konuklarımız olacak her yayında. Bugünkü sanatçı, müzisyen konuğumuz gibi. So in 2 weeks, again, Sunday, this minute, you can come back, and then it will be about Kurdish music, and the next time it will be produced for all of us in Diyarbakir about Kurdish culture, Kurdish music. And now I'm very happy to welcome a very good old friend,
buddy, Sebastian Dymala, a musician, and he will today present his music and what means music to him. 2 hafta sonra yine bu saatlerde Diyarbakır'la ilgili, Kürtçe müzikle ilgili bir yayınımız olacak. Sizleri orada da aramızda görmeyi umut ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Buddy Sebastian Dymala, sanatçı arkadaş. Kendisi bize eşlik edecek, müzik ziyafeti sunacak. Ve yine Ahim arkadaşın kendisiyle bir soru cevap, bir röportaj olacak kısaca. Umarım zevk alırsınız arkadaşlar. So Buddy is right now sitting in Hanover, and probably some of you know him because he was involved already in Kurdish German music projects that we organized in Hanover with guests, young musicians from Diyarbakir. And yes, a short translation before I have the first question to Buddy. Sebastian, müzisyen arkadaşımız, şu an kendisi Hanover'de yaşıyor ve Hanover'den yayına katılıyor. Kendisi daha önce Diyarbakır'daki gençlik çalışmalarındaki arkadaşlarla ortak birkaç projede bulunmuştu. Dolayısıyla aranızdan bazı halihazırda kendisini tanıyor zaten. Hani kısaca onu da ekstradan da burada tanıtmış olalım. Şimdi Ahim arkadaş sanatçı arkadaşımıza ilk sorusunu soracak. Ben de çevireceğim. The idea is not just to present music and to listen to music. We will also will be enjoying live music very soon, but it's also always the question, about the person behind the music and how music became important to a person. Yani konu sadece müzik dinletisi olmayacak, aynı zamanda müziğin neden önemli olduğu olacak. Dolayısıyla müziğin öneminin arkasındaki nedenleri de tartışacağız, konuşacağız soru şeklinde. Birazdan da yine canlı müzik dinletimiz başlayacak. Buddy, welcome. I'm very glad you're here with us online today. And my first question would be like, what were your first steps into music, into the world of music? And then the second question, when did you notice that this is something more than just a hobby, that it is a kind of passion for you, maybe also already a kind of profession? Maybe you can shortly describe this development after Sadik's translation of the question. Hadi sana ilk soruyla başlıyoruz. Müzik dünyasına ilk adımı nasıl attın? Yani başlangıcın nasıl oldu? Seni motive eden şey neydi? Bunu bir tutku, aşk haline getiren sebepler neydi? Hani bununla ilgili ilk sorumuzu bu şekilde sormuş olalım. Yeah, thank you very much. First of all, I will very welcome all you. You are on my other screen. I have the YouTube channel on, and for now we have over 20 persons who look at this video. So I'm very lucky about that. I think it's a very nice start for that. Teşekkür ederim beni misafir ettiğiniz için. Halihazırda şu anki YouTube yayını üzerinden YouTube yayınında 20'den fazla arkadaş beni izliyor. İyi bir başlangıç oldu bu bizim için. Teşekkür ederim bu şansı bana verdiğiniz için. Yeah, Achim, your first question. When were my first impressions about music? So I think it's a very long time. It's a very long development. And the very first point I enjoyed music was when I was 8 years old. I go to the Boy Scouts. Sadik, you have to say when you would like to translate, yeah? Sure.
I went to the Boy Scouts because my parents thought I have to go more outside, and I don't know, maybe they want me away from home. I don't know, but it was a very, very impressive time for me. Yeah, and the Boy Scouts, the most important thing about Boy Scouting in Germany or also in other countries is to go hiking, which means we have a tent and a small group and go through the areas and have a campfire and a very nice, cozy place in the evening. Öncelikle Ahem soruna gelecek olursak yani birçok şey var ama ilk etkileyen başlangıç noktasıyla anlatmak çalışırsam 8 yaşındayken ailemin beni göndermek istediği bu Sebastian, just I'm trying to understood you said voice school or I don't get that point. There was a like a scout camp or what was that exactly? Yeah, in English there's a difference between Boy Scouting and Girl Scouting, but you can just say Scouting, so like Scouting. Oh, I understood. Okay. İzcilik okuluna işte 8 yaşındayken gitmemle başladı. Özellikle oradaki o atmosfer beni çok etkiledi. O doğa, sakinlik beni çok etkiledi. Bunun müzik yaşamım üzerinde bir etkisi var. Yeah, go ahead, sir. Yeah, I also brought two pictures I found yesterday. I was very happy about. I didn't know that I have them. I have a box of photos, and there I found two pictures of me. I go to the camera and show to you so that you can translate during the time. Güzel tarafı bir kutunun içerisinde o döneme ait 2 tane resim buldum. Şimdi kameraya yanaşıp onları göstereceğim. Şu 8 yaşında ilk katıldığı izcilik o kampıyla, okuluyla ilgili kameraya epey yanaştırdı, görebiliyorsunuz resmi. And the other one is this one. Da diğeri. So it's the younger and the older buddy who's who in a way he was proud to have this clothing. So we had special clothing and special tents and stuff like this. But the most important thing was that we had a lot of songs we sing when we were going hiking and stuff like this. Yürüyüşlerde izcilik esnasında öncelikle 2 resimde de fark ettiğiniz gibi özel bir kıyafet vardı üzerinde. Onunla ilgili ne kadar gurur duyduğunu belirtti. Özellikle yürüyüşlerde ve izcilik esnasında şarkı söylediklerini, bolca şarkı söylediklerini vurguladı. Yeah. Yeah, and to come back to Achim's question, so the first moment we were at the evening at the campfire and sing together the songs, this was really the first time I get this impression. Music is very important for me. It's important to have pictures and so like images about nature and stuff like this, and also about emotions. So it was a very, very important thing. For example, when it rains and it's cold, when then the group starts to sing, it's very, very, it's a good feeling. It makes a kind of team. Yeah. Achim'in şimdi sorusuna dönecek olursak, özellikle işte buradaki doğada ilk tecrübem ateşin etrafında şarkı söyleyerek oldu. Doğada müzik icra etmenin, şarkı söylemenin şöyle güzel tarafları var. O duyguyu hissedebiliyorsunuz, atmosferi hissedebiliyorsunuz. İşte yağmuru hissedebiliyorsunuz ya da işte soğuk ve sıcağı hissedebiliyorsunuz. Yağmurda daha farklı bir modla şarkı söylüyorsunuz. Yes, sir. So your music career started in a way at a campfire with your scouts friends. Yani Yeah. müzik kariyerinin kamp ateşi etrafında icra arkadaşlarıyla başladığını söyleyebiliriz o zaman. And I think your first song is coming from this time, or it's about scouting. And maybe you can say a few words about the song, and then we have the pleasure to listen to you and your first song. Yeah, I will. My idea is to sing two songs, actually. And I will tell something about the first and then about the second.
Um, and then I will sing them both afterwards. Um, Maybe first Sadik translation. Yeah, I will translate. Yeah. Ahim, işte ilk seslendireceğim parça bu anınla ilgili, bu ilk izcilikle alakalı döneminle ilgili olacak dedi. Sebastian arkadaş da evet, aslında iki farklı parça seslendireceğim. İşte önce ilkiyle ilgili bir giriş yapacak, bilgi verecek. Sonra ikincisini dinleyeceğiz. Yeah. Yeah, and the first song, which is a very complicated name, so I think it's not very possible to translate it, is Occitanische Felsenwege, which means something like it's about a very special region and about the nature and the picture. The picture this song is the picture which are presented in the song are just a kind of yeah of they have a use, and the use is to talk about a kind of freedom and go hiking and being outside, and there's nothing we have to care for, just for ourselves, and it's a very emotional song. İlk parçanın ismini hakikaten çevirmek çok zor. İngilizce için, Türkçe için konuşuyorum. Kendisi de zaten Almancadan çevirisinin zor olduğunu söyledi. Ama şunu diyebilir, hani özellikle o duygusal yoğunluğu, özgürlük atmosferini, özgürlüğü hissetmekle alakalı olduğunu söyledi. Özel bir bölgenin anlamı olduğunu belirtti. Onunla ilgili bir resim var. O resim özellikle özgürlüğü, o kendini ifade edebilmeyi yansıtıyor onun için, bu parçayı temsil eden resim. Yani resmi ifade edersek. Yeah. And very popular for a lot of songs from this youth movement. I will tell something about that later. Is that it's always there's always some the same topic, which is like the hiking will end, but we don't know what happens then, and it's very in a way it's a kind of dramatic mostly at the end. Because it's often like we don't know what happened. We will see. We will look where the wind blows and stuff like this. And also at this song at the end. Yani parçanın sonunda da şöyle bir şey, hani eğer bu izcilik, yürüyüş sona ererse ne olurdu sorusuna cevap aranıyor, cevap bulunmaya çalışılıyor gibi. Dolayısıyla bu biraz üzücü bir şey. Hani olmasaydı ne olurdu, nasıl sona ererdi, nasıl olurdu gibi. Dolayısıyla bu rüzgarda ıslık çalmak gibi diyelim. Okay, before I say something about the second song, firstly I would like to sing this one. So enjoy. Seelennest, wohin drehst du dich? Wandern, wählen durch das Sein und suchen, fragst du mich, Dornenwege durch die Nacht zu bahnen. Dornenwege durch die Nacht zu bahnen. Wie die Zeit Mauern die einst sind und Leben waren, die doch nun seit vielen
Yeah, this song I learned really early, so that this was one of the first songs I get to know when I go to the Scouts. Bu, Uh, bu ilk öğrendiğim parçaydı. İlk izciliğe başladığım dönemden kalan. Dolayısıyla ilk onu söyleme şansı oldu arkadaşımızın. And you can imagine that it's very impressive when you're sitting in a small tent with maybe a few people, and perhaps outside it's not very warm because we also went hiking when it was autumn and stuff. And when you're sitting on the campfire in the tent, and then a lot of people sing the song, so it is a very impressive and very deep moment in a way. Küçük bir çadırda birkaç arkadaş ile havanın çok da sıcak olmadığı, dışarının soğuk olduğunu, sonbaharı hayal edersek bu parçayı söylüyorsunuz arkadaşlarınızla. Bunun o duygusal atmosferi, duygusal yansıması hakikaten çok önemliydi, çok kuvvetliydi. Hissedebiliyordum. I actually see that I get some claps in the comments, so thank you very much. Yeah, and this kind of songs, how this song is made with the melodic and the words and the feeling which is transported. This is very popular for the songs I got to know during my time when I was a Boy Scout. Bu parça öncelikle birkaç arkadaş yorum yapmış ve alkışlamışlar. Onlara teşekkür ediyorum. Bu parçayla ilgili izcilik döneminden işte bunun bilinirliği, popülerliği çok yaygındı, çok daha iyi biliniyordu benim izcilik dönemimden. Yeah. Yeah, and but another part which is very important, and then Achim, you can take your next question, but I think it fits very good now. Is that in Germany we have a kind of special, yeah, as everybody know, we have a kind of very dramatic and special history. And Ahem'in ikinci sorusuna geçmeden önce Almanya'da herkes bilir hani önemli ve dramatik bir geçmişi var bunun. And as you can imagine, this history has also influences of the history of youth movement in Germany. One of the first youth movement groups were called Wandervogel, and this is from the end of the 19th century. It was a movement where young people would like to go in the nature. It was starting of industrialization, so they would like to go outside, enjoy nature, be free in a way, and go outside. Bunun özellikle önemli olmasının sebeplerinden biri Alman izcilik hareketinde, yine Alman gençlik hareketinde 19. yüzyılda özellikle doğaya gidip sosyalleşme, doğaya gidip işte kendini tanımlama diye ifade edelim. Bu hareketlerin de çıkış noktası, bunların da başlangıç noktasını oluşturuyor. Dolayısıyla bu açıdan önemli. And during the beginning of the 20th century, there were a lot of more youth groups, youth movements like Scouts and different other. For example, also some wie sagt man, religiöse Gruppen? Religious groups, Religious groups. like related to church. Yeah. Okay. Yeah, yes. And they became very popular for the youth during the Weimarer Republik. Okay. So, 20. yüzyılın başlarında da birçok gençlik hareketi ve izci grupları oldukça bu konuda aktif olmaya başladılar. Onun dışında bir de 20. yüzyılın başlarında özellikle kiliseye bağlı gençlik diyebileceğimiz hareketlerin, gençlik oluşumları da Weimar Republic dediğimiz işte Nazilerin dönemindeki olan
hükümeti kastediyor. O dönemde onlar da aktif olmaya başladılar. Kiliseye bağlı gençlik örgütleri. Yes. And all of them were getting prohibited by the Nazis, and just the Hitlerjugend, the youth movement from the Nazis, were still allowed from one day of the other. Bu dönemde bunlar yasaklanmaya başladı, bu sosyal etkinlikler, gençlik örgütleri, işçilik. Sadece Hitler'e bağlı bu gençlik örgütlerinin yapılanmalarına, çalışmalarına izin verildi. Yani sadece bizderseniz yaşama şansı var gibi bir durum oluştu. But and they were verfolgt as persecuted, oder? Bununla ilgili ne yazık ki Ja, also wenn sie, yeah, persecuted if they were like taken to court. Yeah. In the court, or like having any kind of punishment, killing or mass murder, something as well. Yeah. And this is reason why a lot of groups get in the underground and hide themselves for the Nazis. Bu dönemde özellikle yaygın tutuklanmaların, karşı kampanyaların, öldürülmelerin başlaması üzerine birçok bu gençlik örgütleri, bu izcilik örgütleri yer altına çekilip, yer altında faaliyetlerini sürdürmek zorunda kaldılar. And one very popular group was the Edelweiss-Piraten, which is the youth group around Sophie Scholl. What is the Sophie Scholl? Sophie Scholl is a person. Okay. Yeah. Okay. Bunlardan en meşhuru, en popüler olanı işte korsanlar diye bilinen bir gençlik hareketiydi. Lideri de bu arkadaşın bahsettiği Sophie Scholl denen bir arkadaş şahıstı. Yeah. And this group had one song, and this song they played in the underground, and also other groups who were in the underground played this song. The song is from, I think, 1915 or stuff like this. But this is a kind of signal song for them. Were a kind of signal song for them. So when a group knows this song, it's a kind of connection, because it's they were in the, was heißt ein Widerstand? In the resistance. In the resistance about the Hitlerjugend and the Nazis. Özellikle bu grup, bu bir önceki kişide bahsettiğimiz grubun bir parçası vardı ve bu parça bir tür sinyali, bir tür bir uyarıyı baz alıyordu diğer gruplar için. Özellikle bu Hitler'in gençlik örgütüne karşı direnişi örgütlüyordu ve onlar arasında bir haberleşme yöntemiydi bu parça. O açıdan önemliydi. Yeah. So I will sing the song, which is called Besinnung, and I think very, very important is the last verse of the song, which tells there is 1 hour, and in this hour you were needed, or you will be needed. So be prepared for this moment. Bu şimdi seslendireceği parçanın en önemli şeyinin son bölümü olduğunu söylüyor. Orada işte hani şeyle çevirelim Türkçe'ye, son saatler ve buna hazır olun, buna hazırlıklı olalım. Because they had the hope that when they stay in the underground and in the resistance, they will change it, and they will not be longer prohibited and can do their hiking and camps and stuff like this. Yani işte orada direniş var, direnişin olduğu yerde de umut var. Artık daha fazla yasaklı kalmayacağız ve gidip kamp yapabileceğiz, yürüyüş yapabileceğiz, özgürce faaliyetlerimizi devam edebileceğizi kullanmak içindi. Dolayısıyla bu parçanın son kısmı tamamen onu anlatıyor, onu işaret ediyor. Okay. Schließ Aug und Ohr für eine Weile vor dem Getös der Zeit. Du heilst es nicht und hast kein Heil, als bis dein Herz sich weiht. Du heilst es nicht.
Yeah. Thank you very much, buddy. So I can see that music for you is much more than just entertainment and fun, that it is a way of life in a way, and that this is part of culture, lifestyle. Would you agree on this? Yeah, of course. In a way, there was a kind of change. You uh, need to speak a little bit louder. yes, of course. There was a kind of change when I was 16, 17, around this. Um, uh, I realized, or my emotions told me, be a little bit more riot, and so I tried to make some punk music during this time. But I think that belongs to each biography of young people. Let me translate. Ahim kendisine şeyden bahsetti. Hani müzik senin için sadece müzik değil, aynı zamanda yaşamının bir parçası, yaşamdaki direnişinin bir parçası. Sadece müzikle, eğlenmekle kalmıyorsun. Bunun dışında başka anlamlar da yüklüyorsun dedi. Kendisi de evet kesinlikle öyle dedi. Özellikle dedi bir değişime ihtiyacım vardı. Değişimi hissediyordum. Özellikle gençken hani duyguların yoğun olduğu dönemi kastederek her gençte de olduğu gibi bir isyancı ruh halim, isyancı bir yönüm vardı. Dolayısıyla bu o müziklerime yansıdı. Bu hani bu yaş grubundaki birçok gencin de herhalde ortak noktasıdır diye de belirtti. First, my first try was in our school band, and we decided not to make this kind of cover songs. And when we cover a song, then we make it like a punk song. And I have a picture for you. Just a second. İlk işte okul grubunda söylediğim dönemde bu parçayı, onunla ilgili de hatta bir resmim var okul grubunda. Onu da size kameradan şu an gösteriyor. Also, Sadek's sound is sometimes not so good. Sometimes there is a bit missing. Okay, let me translate again. You guys are hearing me right now? Now it's good. Now it's super. Okay. Yani okul grubunda ilk söylediği döneme ait bir resmi demin gösterdi. Yeah. Yeah, and then, but later it was a bit more successful. A few years later, I had really my first punk band, or we call it we call it sausage rock, because it's in between hard rock, punk rock, something like this. And the name first was Playground Terrorists. Playground Terrorist. Playground Terrorists, yeah. And then yeah, you know history. So then came, sometimes the word terrorist became not so popular, so we changed it, and then we call it Jump and Jack. I have also a picture for you. Şimdi okul grubunda başarılı olduktan sonra bu punk'la ondan sonra rock'la başarılı olduktan sonra bir gruba bir isim buldular. İsim de Playground Terrorist, yani oyun alanı teröristleri gibi. Ama sonra diyor ki hani o dönemin şartlarında biraz bu ismi kullanmak biraz negatif etkileşim yapınca ismi değiştirmek zorunda kaldık. Onunla ilgili de bir resmi var. Onu da hatta göstermek istiyor. I just missed when you guys did change the name of the group from the Playground Terrorists to what? I missed that part. What was the new name? Jump and Jack was the name. Jack? Jumping Jack. Yeah. Jumping Jack. Okay. Yeah. Yeah, but then I moved to Hanover. So I came from the near of Bremen, which is in the north of Germany, and then I moved to Hanover, and this was a little bit the ending of this band project, of this punk band project. Almanya'nın kuzeyinden işte Hanover'e taşındıktan sonra diyor işte biraz daha vakti bu punk dediğimiz müzik projesinde vakit ayırdım, zaman harcamaya başladım. Yeah. Mm-hmm.
And now it's, how would you describe now the music you do? It's more like folk, or in German we say Liedermacher, like song maker. And what was the moment when you like created the first song in this direction? And was there a moment where you decided, now I will sit down, I take a pen, I take paper, and I will write a song in this way? Yeah, I think in a way it wasn't really a way at any time. So there were these old songs, and there were moments where we sit on the campfire. Um, yeah, I tell that later. So there were often moments where I remembered these old songs and played them. And I think one of the key moments for me was to play and write my own songs, was in a way the birth of my first daughter. Um, Okay. Perhaps. So let me translate that, Yeah. sir. So, Ahim kendisine şeyi sordu. Hani bu müzik yaşamına karar verdikten sonra kendini nasıl tarif edersin? Mesela işte halk sanatçısı, folk dediğimiz şekilde mi? Yoksa işte beste, yani şarkı yazan olarak mı? Buna dönüm noktan ne oldu, yani ne zaman müzik yazmaya başladın, senin için bir kritik bir dönüm noktan var mı diye sordu. Kendisi de eski parçaları sürekli dinliyordum, kamp ateşi etrafında olanları işte sıklıkla da söylüyordum, dolayısıyla bunlar sürekli bende etkiliydi. Ama hani biraz daha açarsak konuyu, esas kritik olan dönem benim için ilk kızımın, yani kızımın doğduğu dönem oldu. Bu dönem yazdım. Yeah. Uh, um, but um, but this moment was just the decision to make music on my own. So to write songs and play them alone, also in front of audience. Um, Before that, I also wrote some songs in another way than this uh, punk punk attitude of my youth, and this was really influenced by other by a lot of different experience. For example, and this is why I'm really why I'm really happy that you, Achim, asked me about that. A lot of people I met because of some Yanun actions, or I get know more because of Yanun actions, were influenced me for making some music. For example, perhaps first translate. Sorry. Yeah, thank you. So, yani ilk kendi başıma müzik söylemeye başladım, performans sergilemeye başladım. Bu arada hani gençlik çalışmaları beni etkiledi. Hatta Ahim'in bu soruyu sormasına sevindim, çünkü Yanu'nun çalışmalarının da diğerlerini nasıl etkilediğiyle ilgili konuyu açmak ya da işte arkadaş bilgi verecek. Yeah. For example, I've one friend, and with this friend, he and we were together during a youth exchange in Serbia, and we had a very special experience there at a monument because of a massacre the Nazis do there. Örnek vermek gerekirse mesela bir Sırbistan'da bir şeye katıldık, etkinliğe katıldık işte Yanun'la üzerinden. O etkinlikte bir özel, ya bir arkadaşla beraber çok özel bir anımız oldu. Oradaki bir anıttaydık. O anıtın yapılma sebebi Naziler tarafından katledilen insanlarla ilgiliydi. Yeah. And we had one evening the discussion about what we will place there on this monument from the group, from the German group. We were there, and we would like to place there something. And we had a very
Yeah, emotional discussion about that because the friend and me, our idea was to make a kind of wie heißt denn so ein Schal, also diese Kränze, also a kind of a piece of cloth, and on that is never forget, never forgive, which was in this time more or less something we were überzeugt. Özel bir olarak hani o dönem biz Alman grup olarak şöyle dedik, hani biz bu anıta binaen, bu insanların anısına binaen nasıl bir müzik ortaya koyabiliriz, ne çalabiliriz diye düşündük. Hakikaten duygusal bir momenti, duygusal bir anda o bizim için. Dolayısıyla o arada o yoğun duygular içerisinde işte asla unutma, asla affetme, yani işte Nazilerin özellikle işledikleri bu suçlara karşı never forget, never forgive. Yeah. And we had a very, very big discussion, and the group and we didn't get together. So he and me decided to go in the night to this place before the group on the next morning goes there to put this piece of cloth there with these letters: never forget, never forget, never forgive, never forget, so that the group can see this when we are going there. uh, which was not really the best idea of my life because it was not so de-escalating. Yeah, but for us it was a very, very emotional and very, very near moment. And this particular moment, this particular action, or this experience is part of one song I wrote about he and me, and the song is called This One Friend, dieser eine Freund. This one friend. This One Friend, dieser eine Freund, yeah. Okay. Özellikle bu grup olarak bir karara varamadık. Hani gidip bu anıtta ne tür bir parça söyleyelim. Bir araya gelemedik çünkü çok sert tartışmalarımız oldu. Bunun üzerine ben ve bu arkadaşım gece bir vakitte oraya gittik ve o yazılı olarak işte asla unutma, asla affetmeyi bıraktık. Dolayısıyla sabah gelen grubun diğer üyeleri bunu görmüş olacaklardı. Yani bizim bu eylemi yaptığımızı görmüş olacaklardı. Hani biraz tansiyonu yükselten bir andı. Hani ne kadar iyi olduğu bilemem ama arkadaşla beraber o dönem bu özel parçayı yani yazmaya karar verdik. İşte parçanın ismi de bu bir arkadaş. This is one friend. Yeah. Yeah. So far, that was your question, I think. I don't know. Herhalde soruya cevap verdim ya da şu ana kadar. But we will not hear that song, or? No, you won't hear this song. I would like to present another song. I told that one of the key moment for me to sorry, I'm not very organized here. That Bu parçayı senden işitmeyecek miyiz, dinlemeyecek miyiz şu an? Ne yazık ki hayır dedi. Başka bir parça var. Benim için önemli bir anı, önemli bir noktada, yani önemli bir parça. Onu söyleyeceğim. Çok organize değilim, çok düzenli, tertipli değilim ama şimdi işte onu söylemeye çalışacağım. Başka bir parçayı. I would like to present another song. I told you that one of the key moments was the birth of my first daughter. And I wrote a sleeping song for her. And I think it's a very good example how my music was influenced by the songs during the scouting time. So perhaps you can hear some similar ideas about that in the melody. Yani, yeah. İlk kız çocuğum olduğunda ona yazdım. Onun benim için önemli bir anı, dönüm noktası olduğunu söylemiştim. Ona yazdığım parçayı size söyleyeceğim. Özellikle onu geceleri uyutmak için yazdığım bir parça. Ama işte o parçayı özellikle izcilik dönemimden kalan, onunla ilgili onun etkilerini üzerimde barındıran, onunla ilgili sözleri barındıran bir parça. Sizlere onu söyleyeceğim. And one very
one very emotional thing for me in the song is the second verse. Um, it is like this. The moon is looking over the edge of the world, and the stars are funkeln, twinkling, Shining. yeah, shining, and they greet you from me. Okay. Bu parçanın özellikle ikinci kısmı benim için çok anlamlı işte bir duygulu. Onda şu, ay sizi selamlıyor dünyanın kenarında işte Edge of the World ya da uçurumun kenarında yıldızlar da parlıyor. And I wrote this song because my daughter was very early, had two homes, at her mother and at my place, and it was a little bit like a therapy for me to write this song, to say hello to you, to her, even when she's not there. Sebastian, just I didn't hear some of your words. What happened to her? You say something, I don't get it this part. Actually, I didn't hear. Very early, when she was 6 month old, the mother and get divorced, so she was living at her mother's place and also at my place, and the song was a kind of therapy for me to say hello to her even when she's not at our place. Okay. Özellikle hani doğumdan sonraki 6. aydan sonra boşanmaları sebebiyle kızın bir ara babada bir ara annede kalması durumu. O durumda diyor ki hani o duygusal yoğunlukta kızım yanımda değilken bile hani ona bir merhaba demek gibiydi o parçayı söylemek. Yeah. Okay, I will sing. Komm und lass uns eine Weile leise sein. Wir sind nun eine Weile still. Der Mond entgleitet, Schatten werden lang. Und schwinden so leis, wie heut früh begann. Komm und lass uns eine Weile leise sein. Wir sind nun eine Weile still. Der Mond schaut über den Rand der Welt zu dir. Sterne funkeln und grüßen dich von mir. Komm und lass uns eine Weile leise sein. Wir sind nun eine Weile still. Der Tag beginnt, uns weckt ein Vogelruf. Die Sonne, sie kitzelt, erwartungsvoll der Duft. Doch erst lass uns eine Weile leise sein. Wir sind nun eine Weile still. Die Nacht fällt übers Land und über dich. Schlaf nun ein und denk dabei an mich. Und lass uns eine Weile leise sein. Wir sind nun eine Weile still. Und lass uns eine Weile leise sein. Wir sind nun eine Weile still. I think even if people couldn't understand because it's in German, I guess it's easy to get a kind of feeling about the song. And me, who understands the lyrics, I'm really impressed. Such a lovely, soft song about quietness and changing from the day into the night. Thank you very much. Thank you. Bence çok güzel bir parçaydı. Özellikle Almanca bilmeyenler bile o müziğin ritmini, duygusunu hissedebildiler. Benim için zaten oldukça etkileyiciydi çünkü parçalarını, sözlerini etkilenmemek mümkün değil. Hani çok
gün ve geceyi değiştiren, etkileyen bir parça. Hakikaten çok teşekkür ederim. Çok anlamlıydı. I would like to add something about by myself. Yeah, I didn't get many of the votes because I know just little German, but still, I really felt the song like it is really emotional, and you feel something like something different. Yeah, thank you. Thank you. Thank you. Sadik, we can't hear you. You now you hear me? Okay. Yeah. Now it's fine. I And- just said yeah. Yeah, Yeah. okay. Go ahead, sir. And Buddy, your daughter is now a teenager, and you have similar taste of music, or what is she listening to? What kind of music? She's playing flute, and maybe you play together sometimes, or Yeah, she's playing clarinet. Yeah. Yeah, that's right. I wrote this song when she was I think six or 7, 8 months old. Now she's 12 years old. Yeah. Buddy, bu parçayı sen hani kızınla yazdın işte ama kendisi artık bir genç kız. Ortak müzik zevkiniz var mı? Bildiğim kadarıyla o flüt çalıyor. Yani seninle beraber çalıyor musunuz falan. Evet, bu parçayı yazdığımda o 7 ya da 8 aylık falandı. Şu an kendisi hakikaten 12 yaşında. Kendisi klarnet çalıyor. Evet, bazı ortak müzik noktalarımız var. Und sie singt wunderschön und ich bin ja gerade dabei mit meinen 2 Freunden Johannes und Simon English? So yeah, she's singing very, very nice. Sorry, switch to English. She's singing very, very nice, and at the moment I'm working on a new album, and she will also sing one verse of one song for the next album. So I'm very lucky about that. Kendisi de evet parça söylüyor. Şu an üzerinde çalıştığım albümün hatta bir parçanın bir kısmını kendisi yani kızım söyleyecek. Hakikaten çok gurur verici. It's a song about childhood, and the part she's singing, the text is, they call me child, my name they don't know, and I just speak with them when I like them. So fits very good to have. Sorry. Söyleyeceği parçanın kızının söyleyeceği parçanın o kısmıyla ilgili bana çocuk diyorlar, ismimi bilmiyorlar. Ben onlarla ben istediğim zaman konuşuyorum ya da konuşuyorum. Yeah. And another funny fact about music and my daughter and me is that she often shows me some songs at I don't know at one big streaming service, so don't call the name. And yeah, often I like this song and put in my playlist because I really, for example, she and me, we are loving Billie Eilish. Bazen de hakikaten bana bu şu anki işte isim vermek istemiyoruz. Bu müzik sağlayıcıları var ya, aplikasyonlar. Oradan diyor bazı parçalar seçiyor. Hani onları hakikaten listeme ekliyorum ve dinliyorum onu. Onunla seslendirmeyi de seviyorum parçaları. And Buddy, you said you are publishing an album, but it's also possible to listen to you. You have a website, and on that website there is also some music, I guess. Yeah, the easiest way to find my music is to go on YouTube. When you give my name there, Dymala, which is like this, perhaps you can write. There are 2 people. One of them is the Polish pop musician. This is not me, but the other channel, that's me. Yeah. Evet, Buddy senin bir internet siten var ve bu internet sitende zannedersem bazı parçaları dinleyebiliyoruz. O da şuna şöyle cevap verdi. Aslında en kolay benim parçalarımı dinlemek için YouTube'a gitmeniz kafi. YouTube'da ismimi yazdığınızda aslında 2 kişi karşınıza çıkacak. Biri bir Polonyalı bir grup, o ben değilim. İkincisi benim. Hani
oradan rahatlıkla YouTube'dan erişip dinleyebilirsiniz. Yeah, so I'm happy about clicks there and likes. This is the new the bread for the musician, you can say. Yani oraya gidip beni cesaretlendirip like yapabilirsiniz parçalarımı. Bu müzisyenler için cesaretlendirici ve önemli. And the last album, or the first album we really made the first time we really made an album was 1.5 years ago. This one and also the one we are making right now, you can find on Spotify. You can also search with the name and you will find them there. Oh, I told Did I get correct? The last and the first album you made 1.5 years ago, right? Yeah, it was the same, the first and the last. So I just made one album, and the next, what will come maybe in August or September, will also be there. Okay. İlk ve son yaptığım albüm 1,5 yıl önceydi. Hani onun dışında şu anki üzerinde çalıştığımız albüm muhtemelen Ağustos ayına yetişecek ya da Ağustos ayında yayınlanacak. Bunu hatta bunları Spotify'dan da erişip dinleyebilirsiniz. Can I tell something about that, Achim, or have you? Yes, sure. Because I'm very lucky that on the next album there will be 2 songs. So, greetings to my Kurdish friends. You told about the Kurdish German music project and exchange we made. I don't know, 2 years ago, maybe, I don't know, 3 years, I don't know. Yeah, this really influenced me. This really influenced me in my music, yeah, the friends helped me to translate one of the 2 Kurdish songs, and I made one cover version, so with the German text from Malam Bakir. Yeah, perhaps first translate, Sadix, you have to talk. Yeah. 2 ya da 3 yıl tam olarak zamanı hatırlamıyorum. O Kürt müzik grubu ile Diyarbakır muhtemelen gerçekleştirdiğimiz çalışmada hakikaten beni çok etkiledi o Kürtçe müzik ve yaptığımız o program. O arada bu bir arkadaştan 2 tane Kürtçe parçayı çevirme şansım, öğrenme şansım oldu. İşte onlardan biri Malan Barker. I just want to add something because this song, which is the Malan Barker, is very, very special for me, and it's like, I don't know, you just got me, man. You just got me. Hopefully you like our version of that. Yeah, definitely I will. Yeah, and the other one is a kind of adaptation of the Kurdish song. It's not a one-to-one translation. It's just I just took the essentials of the text and made a kind of new song of this song Arich, which is in my version called An euch, so it's called For You. Okay. Could you just tell me what was the Kurdish the song of the name? I don't get. Arık? Yeah. Okay. Diğer ikinci olan da onun en anlamlı kısmını alıp işte uyarladım ve çevirdim. İngilizceden hani Türkçe'ye çevirirsek de parçanın ismi For You. Arık dedi. Ben Kürtçe'de hani belki ismini yanlış telaffuz ettiği için bu parçaya pek hakim değilim. Yeah. So I'm really excited how my Kurdish friends will react of this song. Hopefully they enjoy it and not like, what is he doing there? It's not the idea of cultural appropriation. It's just to greet you. Hakikaten merak içerisindeyim. Hani heyecanlıyım da Kürt arkadaşlarım bunu ne diyecekler, nasıl yorumlayacaklar? Hani bu önemli, bakalım. Yeah. And one reason I wrote this song, or I would like to record this song, is that I will give it to an initiative from Hamburg, and they made this great banner. I don't know if you can see that. It's about Nudem Durak, the initiative Free Nudem Durak. She's in prison because of singing Kurdish songs, and this is a kind of initiative they would like to make the story popular. And yeah, this is also
motivation for me to record the song. Hatta Hamburg'daki bir dernek ya da oluşumun bu Kürt sanatçı Nudem Durak'ın sırf Kürtçe şarkı söylediği için halen cezaevindeymiş, tutuklu olmasına binaen de tepkiyi ortaya koymak için de orada bir dayanışma adına bir pankart arkadaşlar hazırlamışlar Hamburg'tan. Onu bize demin gösterdi. Hakikaten önemli ve bir detaydı. Yeah. So thanks to Sur for the influencers. Yeah, thank you very much. I just can say this. I won't play them today because they are really, really written for more than one people. I wrote them with Johannes and Simon, my friends, and I play not guitar there. I play this one, which is bouzouki. I try to copy it, the Zaz sound, and I really need the others to play that correctly. So I won't present them today, but hopefully you will enjoy them in the next couple of weeks. Sure. Ne yazık ki bu bahsettiğimiz Kürtçe parçaları bugün seslendiremeyeceğim dedi. Hakikaten hani birden fazla kişiye de ihtiyaç duyuyorsun bunu söylemek için dedi. Bir arkadaşla hatta gitar üzerine işte saz üzerine o sesi taklit etmek, o müziği yapabilmek için de çalışmalarımız devam ediyor. Ama önümüzdeki haftalarda bunu gerçekleştirmiş olacağım. Umarım beğenir ve zevk alarak dinlersiniz o dönem. And a very special thing about the recordings of Arich is that hopefully my friend Robert will play some kaval of that. I'm in contact with him, and hopefully it works. That we make a kind of international music project out of that, so that he will play some tunes with the kaval of that song. That will be great. And greetings to him. I don't know if he's looking now, but yeah. Would be great when it works. Yeah. Güzel tarafı yani harika olacak eğer o arkadaşımla beraber kaval kullanabilirsek, kavalı da seslendirebilirsek bir uluslararası aktivitede, uluslararası bir projede hakikaten heyecan verici olacak. Yeah. Yeah. Achim. Yeah, thank you very much. Thank you very much. And the whole project is called Culture Bridge, Diyarbakir in Hanover. And it's so nice that you, together with friends from Diyarbakir, managed also to build this bridge in the way of music, to combine music and to create music together and to adapt music. Yeah. Özellikle bu kültür köprüsü Diyarbakır ve Hanover arasında ki arkadaşlar işte arasında özellikle hani kültürel bu etkileşimi, köprüyü müzik üzerinden kurmak, müzik üzerinden etkileşimde bulunmak, müzik üzerinden bir geri bildirimde bulunmak bu açıdan bu çok güzel. Yeah. And the idea is every 2 weeks on Sunday, 5 o'clock Turkish time, 4 o'clock German time to meet, and that somebody is presenting his music, her music, but that this is not just listening to music, but also to get to know the musician and to get to know the stories behind the songs. Ana fikir şu, her 2 haftada bir pazar günü Alman saatiyle saat 4 öğleden sonra, Türk saatiyle saat 5'te bir müzisyeni konuk etmek, bir müzisyeni ağırlamak. O müzisyenin sadece müziğini dinlemek değil, aynı zamanda müziğinin arkasındaki nedenleri de araştırmak, dinlemek, ondan motivasyonunu, işte background'ını öğrenmek. Amaç bu. Her 2 haftada bir pazar günde bunu gerçekleştireceğiz. Yeah. And from my point of view, this is a wonderful start today with you, buddy. Thank you very much. Benim açımdan bugünkü başlangıç çok harika oldu. Buddy'yi misafir etmemiz, Sebastian Dymala sanatçıyı misafir etmemiz. Hakikaten kendisine teşekkür ediyorum. Kendisini misafir ettik ilk programımızda. Yeah. And I hope we still have a little bit of time left over for another song. Umarım ki biraz vaktimiz vardır Buddy'den bir parça daha dinlemeye. Yeah, I really would like to play a last song, which is more or less the title song of the new album. Bir son parçayı hakikaten söylemekten
ben de memnun olacağım. İşte son albümümün baş parçası. And just a second, I saw that Rebert was writing in the comments. So great. I like this connection. It's very good. Okay. The last song, which is the title song, it's about the question of moving or staying. So it's called At Home, Daheim. And the story is about two different birds. The one is the crow, which is staying here during the winter time, and about the crane, which is moving in the south during the winter time, and the crow is seeing the crane and think about how is it when I were able to move and to go, and this kind of Sehnsucht, this uh, I don't know the like English. missing somebody really badly. Yeah, but on a way, the crow is missing to move and to go and make experience anywhere else in the world. But on the other side, the crow is not able to go. And this is a for me, it's a very big and emotional picture. So that there's, on the one hand, there's the wish to go, and on the other hand, there's the point that you're not able to because of different things. And in a way, it's a bit about of my history with the scouts. So I think it's a very nice ending because we were a lot of going hiking during the world and during Germany and stuff like this. And from the moment on where you go at home, you became children and stuff like this, you really stay, and it's really hard to go. And you just look at the cranes and they go, and a little bit sadness you can feel during that. And this is the song about. Just a quick question before I do translate about the last song. In the Turkish version, when I translate into Turkish, cranes and crows. So the cranes in United States, we only using for the cranes. We don't have any other means. Do the cranes you guys also using like for any kind of animals? Just I want to get clear about that, about my translation to don't be the mistaken or wrong. So crane is using as a kind of bird, or using. Yeah. Oh, okay. I didn't know that. That was my big mistake, because in my translate I use the crane, as those stuff the lifting when you're building the construction, and because in here we never use the crane for birds. I'm sorry, am I bad? Yeah, that's why I was like a little surprised. Okay. Great. Okay. Okay. Now I will translate that. Okay, sir. Thank you. Bu albümün baş parçası olan işte ben onu Türkçe'ye yanlış çevirmişim. Vinçler diye çevirdim ki biz Amerika'da sadece vinç diyoruz crane'e. Hani kuş anlamında hiç kullanmıyoruz burada, ben ya da denk gelmedim. İşte kargalar kısmında ki o bana özel bir şey var. O hikayenin özel bir anısı var. İşte biri göçmen bir kuş, diğeri kalan bir kuş. Karga kalan, crane göçen bir kuş. Dolayısıyla biri gitmek isteyip de gidemeyen, diğeri gitmek zorunda kalanı anlatıyor. Bunun benim açımdan özel tarafı da işte izcilik dönemimde hani işte hiking'e, dağlara, ovaya, bayrağa çıkmaya çalıştığımızda çıkamadığımız zamanlar olduğunda o duyguyu yaşıyorduk. Dolayısıyla bir açıdan gitmek istiyorsun ama diğer açıdan gidemiyorsun. Yani müsait değilsin fiziki anlamda, bedensel anlamda. Dolayısıyla o sıkışıp kalmışlık, yapamamazlık çok etkileyici bir duygusal şey. O açıdan bu benim için önemli. Ya. Today's weather is not the best weather for guitar, so just a moment for tuning.
Kraniche ziehen, ich Krähe unter Krähen bleib, folg ich deine Wege nach mit viel zu kleinen Schuhen. Die Kraniche ziehen, ich Krähe unter Krähen bleib, folg ich deiner Wege nach mit viel zu kleinem und Winter wird, Wind und Regen ziehen auf, bleibt die Klampfe an der Wand, setzt meinen Reisehut nicht auf. Die Kraniche ziehen und du ziehst mit, bleibt nichts als dieses kleine Lied von mir für dich. Die Kraniche ziehen und du ziehst mit, bleibt nichts als dieses kleine Lied von mir für dich. Und Frühling wird, Wind und Regen lassen nach, bleibt doch die Klampfe an der Wand, und auf dem Reisehut der Staub. Kehren Kraniche heim, Krähen werden still, hören deine Lieder, hören dein Gesang. Kehren Kraniche heim, Krähen werden still, träum ich von fernen Welten und bleib doch daheim. Und Sommer wird, Wind und Regen weichen Mut, nehm die Klampfe von der Wand, lauf los und fürchte mich nicht, im Kranich zu, weit weg von daheim. Thank you very much. Thank you very much for the beautiful song. Çok teşekkür ederiz çok güzel parçan için. Arkadaş müziğe başlamadan önce de bugün gitar çalmak için çok güzel bir gün değil, hava çok güzel değil ama yine de diyeceğim demişti. Onu da hatırlatmış olayım. Yeah, it's the idea to meet online for about an hour. Now it's already nearly 1.5. Sorry. And the idea was probably that this is the last song, but there is a wish by a few people already asking for one song to hear. Okay. Yani normalde 1 saat öngörmüştük. Şu an neredeyse 1,5 saati bulduk ama orada birkaç tane arkadaş yorum yapmışlar. Onlar bir parça daha dinlemeyi arzuluyorlar, istiyorlar. So maybe that's an option for you. You saw Malan Bakir is the wish, also one song that was performed during the beautiful exchange project that we had in Hanover with musicians from Diyarbakir. Yani taleplerden biri Malan Barker'ı seslendirmen, diğeri de Diyarbakırlı o müzisyen grubuyla Hanover'de gerçekleştirdiğimiz etkinlikte olan bir parça. Belki deme şansın olur diye soruyoruz arkadaşa. Yeah. For the both Kurdish songs,
you have to wait. They're not yet ready, so that I feel fine with presentation right now. But I could play another one. Üzgünüm, Kürtçe olan parça için biraz daha beklemeniz gerekecek. Çünkü hakikaten ona kendimi hazır hissetmiyorum. Üzerinde çalışmalarım devam ediyor ama onun yerine başka bir şey çalabiliyorum. But I have to decide. It's very, very, very difficult. Seçmem lazım ama hakikaten şu an seçmek çok zor. Okay. Okay, but it is the very, very last song. I really enjoy. It's my pleasure to play it, and I try to make the long story short. Bu hakikaten son parça olsun. Hani çok eğlendim, çok mutluyum hakikaten ama hani bunu şey yapalım, bitirmiş olalım. And I'm not sure if I played it in the maybe when we were at the seminar house. Maybe I played it there one evening. I'm not sure. But the short story about the song is it's called Vers beau temps, which is French. Tariq, first, would you like Yeah, to? okay. Yeah, sure. Hani bu daha önce bunu diyor o seminerde söylemiş de olabilirdim, emin değilim. Hannover'daki semineri kastediyor. Parçanın Fransızca olan ismini söyledi. Şimdi kısaca hikayesini bakalım ya da ismini ne diyecek ya. And it's the title is in French is Vers beau temps, and it's the story behind that is during the Second World War in France, there were people in the resistance, and the Nazis were there, and they put some signs, and on the signs were the German word verboten, like it's prohibited, verboten. And the people on the French resistance, they made Vers beau temps out of that, which means something like the better times, to the better times. Bu özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndaki direnişçilerin bir işaret olarak Almanca'daki verboten yasak kelimesini Fransızca'ya uyarlayıp verboten yani daha beter, daha iyi anlamına getirdikleri bir şey. Dolayısıyla parçanın özünü bu oluşturuyor. Yani yasak Alman işgali esnasında, Almanların Fransa işgali esnasındaki Nazilerin o yasak kelimesinin olumlu bir anlama Fransızca'ya çevrilmesini şey yapan direnişçilerin bir parçası bu. Yeah. And it's a song about courage and hope to stay and to fight for your own ideas in any possibilities you can. Parçanın ana fikrini de durup direnip kendi fikrin için savaşman, yapabildiğinin en iyisini yapmanı ifade ediyor. Yani yeah. I told about the tuning, sorry. Ach, wer es war, was der wollte, auch könnte, wie er wollte, der könnte, auch dürfte, der dürfte, auch wollte, wie wir. Komm, wir gehen, vers beau temps. Ach, wer es war, dass die Tausend, die sehen, tausend wären, die hören, tausend Hörende fühlten wie wir. Komm, wir gehen, vers beau temps, vers beau temps. Ach, wer's war doch, dass die Stummen laut schreien und die Schreienden schweigen. Der Schreier, was nützt denn sie mir? Komm, wir gehen, vers beau temps, vers beau temps. Ach, wer
wär's wahr doch, dass niemand aus Angst vor dem Morgen heute nicht kämpft und alles von gestern doch bleibt. Komm, wir gehen verboten, verboten. Ach, wär's wahr doch, dass niemand aus Angst vor dem Morgen heute nicht kämpft und alles von gestern doch bleibt. Wir gehen verboten, verboten. Thank you. Yeah, thank you very much, buddy, for your last song for today. And as also in the chat, few people wrote they're waiting for another time and then listening you singing also the Kurdish songs. Çok teşekkür ederiz son parçayı hakikaten bizi kırmayıp çaldığın için. Yine sohbette birkaç arkadaş bu Kürtçe olan parçayı sabırsızlıkla beklediklerini yazmışlar, ifade etmişler. Yes, thank you very much, buddy, but also Sadik, thank you for the wonderful translation. Thank you, Sadek. You're welcome. My pleasure. I would like to just add some little Turkish about translate. Yani çevirmeye çalıştım ama simultane çevirilerde her zaman bazı şeyleri atlamış olabiliriz arkadaşlar. Bu oluyor. Öyle bir kusurumuz da olduysa onunla ilgili affola. Umarım eğlenmişsinizdir. Yeah, this was the first try, and also Sadik didn't know before what will really happen. How will it happen? What are the topics, so that you were so spontaneously able to support us and to be the bridge with the language between everybody joining today. Hakikaten bir fikrim yoktu hani programın içeriği konusunda. Daha önce Zoom kullanmışlığım da yok. Dolayısıyla çok spontaneous gelişti, ani gelişti. Bu şekilde destek olmaya çalıştım. Aklım arkadaş onu söyledi. Hani dilde bir çeviri yaparak işte İngilizceden Türkçe'ye. Umarım bir şeyler yapabilmişizdir. And buddy, we wish you the best for you and your music and your new album. And we hope that many people will be able to listen to your wonderful music in future. Hadi başarılarının devamını diliyoruz. Hakikaten sana iyi şanslar diliyoruz yeni albümünde ve umut ediyorum ki çok sayıda insana, çok sayıda kitlelere ulaşırsın müzik yaşamında, müzik kariyerinde. And we wish you also a lot of nice experiences, a lot of wonderful moments, a lot of interesting people crossing your way so that you have a lot of things to write and to sing about. Yeah. Umarım çok güzel tecrübelerin, anıların olur. Gelecekte çok güzel bir şeyler yaşama şansın olur. Birçok farklı ve ilginç insanla yolun kesişir ve bu sayede güzel sözler, parçalar yazabilirsin, yazmış olursun. Yeah. And I would also like to thank everybody who joined this first meeting, and I would like to thank you for all your comments and your applause. Aynı zamanda seyircilere, izleyici arkadaşlara hakikaten çok teşekkür etmek istiyorum. Bu ilk yayınımıza katıldıkları için, yorumda bulundukları için, alkışladıkları için ve bizi izledikleri için. And we hope to meet you again in 2 weeks for the next club. 2 hafta sonraki yayınımızda görüşmek üzere umut ediyorum. It's the same channel. Aynı kanalda 2 hafta sonra görüşmek üzere. And share the link, the YouTube link with others, with your friends who maybe would have liked to join this and to get to know Buddy. Lütfen yapabilirseniz YouTube'daki linki arkadaşlarınızla, çevrenizle paylaşın. Bu sayede daha fazla kitlelere ulaşıp sanatçı arkadaşımız Buddy'yi onlara tanıtma şansınız olur.
And if you have ideas, if you would like to be part of this project, if you know musicians or if you are a musician and you would like to present something, please contact us. Eğer kendiniz müzisyenseniz ve iyi bir müzisyen, yani herhangi bir tanıdığınız müzisyen varsa da bu projede herhangi bir şekilde yer almak istiyorsanız lütfen hiç çekinmeden hani bizle temasa geçin. Sizleri misafir etmekten hani gurur, onur duyarız. And I think we are able on our channel to leave like a contact email address or so that you can write to us and stay in touch. Yayının sonunda zannedersem hani mail adresimiz olacak bizde temasa, yani linkte mail adresimiz olacak bizde temasa geçmek, ulaşmak isteyenlere hani oradan bize ulaşabilirsiniz. Soru, görüş, öneri ya da işte işbirliği tekliflerinizi yapabilirsiniz. Yeah, so have a nice Sunday, everybody. Share the link, tell the ones you think who are maybe interested about this project, and hope to meet you again. Goodbye. Herkese iyi pazarlar. Linki paylaşın. Belki bazı arkadaşlarınızın ilgisini çeker. İlgilenmek isteyenler olur, görmek isteyenler olur. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Thank you. Bye-bye. Bye. Peki. See you next time on Audition Global. The Audition Global.